അറിവാണമൃതെന്നറിയുക നാം, വായന വ്രതമാക്കിയിടുക നാം. അറിവിൻ മുന്നിൽ ആരുടെ തലയും താഴ്ന്നിടുമെന്നും അറിയുക നാം, താഴ്ന്നിടുമെന്നും അറിയുക നാം. അറിവില്ലെങ്കിൽ നാമില്ല, വായിക്കാതെ വളരല്ലേ. വായന നൽകും ആനന്ദം, വായിച്ചാലേ അറിയൂ നാം, വായിച്ചാലേ അറിയൂ നാം. I have a message for youth, okay? Youth, they can be leader also, youth leaders. The message for the youth is most important quality they must have is a confidence. I can do it. These are one of the very important resource we need in the country, because there are 600 million youth are there. So I can do it. That confidence in the youth will lead to we can do it. The we can do it will lead to India will do it. So I can do it, we can do it, India will do it. How the thief was punished. Jomu the parrot was a thief. He lived in a forest. There were a lot of trees in the forest. His main hobby was to steal and eat the nuts and fruits stored by the squirrel. Today I am going to read two distinguishable lessons from the book The Wings of Fire, written by Dr. APJ Abdul Kalam, about the author. Dr. APJ Abdul Kalam, the later former President of India, had a very interesting and adventurous life that led to the birth of his autobiographical memoir, Wings of Fire, co-authored by Arun Tiwari. The first lesson: children should leave the nest. Kalam's father, though coming from a small town, understood the importance of his son's ambition before he even voiced them. He even quoted the Khalil Gibran saying, "Your children are not your children. They are sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. You may give them love, but not your thoughts, for they have their own," to convince Kalam's mother. നമസ്കാരം. വായനയുടെ വാതായനം തുറക്കാൻ വായിച്ചു വളരുക എന്ന സന്ദേശവുമായി കേരളം മുഴുവൻ ഓടി നടന്ന PN പണിക്കരുടെ ഓർമ്മ ദിനമാണ് ഇന്ന്, ജൂൺ 19. നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്ന, പ്രചോദനമേകുന്ന ഒട്ടേറെ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് വായന. വായന അനുഭവം ഒരു സ്വകാര്യ അനുഭൂതിയാണ്. നാം നുകർന്ന അനുഭവം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാൻ കഴിഞ്ഞാലോ? अद्य वयं सर्वे वाचनादिनम् आचर्यते. छात्राणां वाचनकौशलं वर्धनाय पुस्तकालयस्य अतीव स्थानम् अस्ति. यत्र लोकाः इच्छानुसारं पुस्तकानि गृहीत्वा तानि पठितुं शक्नुवन्ति, तत् स्थानं पुस्तकालयः इति कथ्यते. पुस्तकालये विविधभाषासु विविधविषयाणां पुस्तकानि भवन्ति. ज्ञानवर्धनाय शोधकार्यार्थं च जनाः पुस्तकालयानाम् उपयोगं कुर्वन्ति. एवं पुस्तकालयः पाठकानां विविधरुचिः पूरयन्ति. पुस्तकालयस्य सदस्याः पुस्तकानि नियतावधिं गृहं नेतुम् अपि शक्नुवन्ति. 6 साल की चौकरी बरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है, दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती चौकरी, हमको देती आम है, नहीं बुलाती नाम है, नाम नहीं अब पूछना, हमें आम है चूसना. Having a best friend. A story tells that two friends were walking through the desert. During some point of the journey, they had an argument, and one friend slapped the other one in the face. The one who got slapped was hurt, but without saying anything,
wrote in the sand. Today, my best friend slapped me in the face. They kept on walking until they found an oasis where they decided to take the bath. The one who had been slapped got stuck in the mire and started drowning, but the friend saved him. After he recovered from the near drowning, he wrote on the stone, "Today, my best friend saved my life." The friend who had slapped and saved his best friend asked him, "After I hurt you, you wrote in the sand, and now you write on a stone. Why?" The other friend replied, "When someone hurt us, we should write it down in sand, where winds of forgiveness can erase it away. But when someone does something good for us, we must engrave it in stone, where no wind can ever erase it." ರಾಘವ ಮಾಧವ ಸೀತೆ ಲಲಿತೆ ವಿಮಾನಯಾನಂ ರಚಯಾಮ ನೀಲೆ ಗಗನೆ ವಿಪುಲೆ ವಿಮಲೆ ವಾಯುವಿಹಾರಂ करवाम। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। Hi friends, I'm Adria S. Ajit. I'm going to read a small portion of a story, Beauty and the Beast. There lived a rich merchant with his 3 daughters. Once he had to travel on work and asked his daughters, "What shall I bring for you?" The first 2 daughters were greedy. They asked for costly gifts. But the merchant's youngest daughter, Beauty, was very soft-spoken and kind-hearted. She didn't want a costly gift. "I want 2 red roses, father," she said. The merchant promised them their gifts and set out on his journey. रितेश की 3 खरगोश राजा। रितेश 3री कक्षा में पढ़ता था। उसके पास 3 छोटे प्यारे प्यारे खरगोश थे। रितेश अपने खरगोश को बहुत प्यार करता था। वह स्कूल जाने से पहले पार्क से हरे भरे कोमल घास लाकर अपने खरगोश को खिलाता था और फिर स्कूल जाता था। स्कूल से आकर भी उसके लिए घास लाता था। एक दिन की बात है, रितेश को स्कूल के लिए देरी हो रही थी। वह घास नहीं ला सका और स्कूल चला गया। जब स्कूल से आया तो खरगोश अपने घर में नहीं था। रितेश ने खूब ढूंढा परंतु कहीं नहीं मिला। Unity is strength. Shimmy sheep and friends were grazing in the forest. Then a wolf came that way. Wolf friend, one of the sheep cried, "No friends, don't run. Let's stand together," Shimmy said. All the sheep stood together and turned towards the wolf. The wolf ran away when he saw this. "There is strength in unity," Shimmy said. The fox and the grapes. Once upon a time, there was a fox. He was very hungry. He reached in a garden. He saw ripe grapes there. The grapes were out of his reach. He jumped again and again, but all in vain. At last, he said, "The grapes are sour." वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडे के दाने रुचि से रस से गा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ।
मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ बोलकर बूढ़े वन बाबा की गातिर रस उंडेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली में हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्भीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है। केदारनाथ अग्रवाल। Friends, I'm Niyarashi from 7A. Today is reading day, so I'm going to read a story to you. The story's name is Pana, written by Kamala Das. Once upon a time, not too long, there lived a fishing village in India, a boy and a girl. They were orphans. The boy Moti was 90. He was dark and slender, and his eyes were like dusky flowers. His sister, though barely 11, had long wavy hairs which flew around her face when she walked on the seashore. The Diamond Girls, Chapter 1. Dear Kitty, I don't know what to put, and it sounds a lot bit silly. Dear Kitty, as if I'm writing a letter to a cat Tabitha. I started this new diary that way because that's how Anne Frank wrote her diary. She was this wonderful Jewish girl who had to hide in a secret annex with her family during the last World War. And while she was there, she wrote a diary. നമസ്കാരം. മാധവിക്കുട്ടിയുടെ കീറിപ്പൊളിഞ്ഞ ചകലാസ് എന്ന് പറയുന്ന കഥയിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ അയാൾ ഉൾനാട്ടിലുള്ള തൻ്റെ വീടിൻ്റെ പടിക്കൽ സർക്കാർ വക ജീപ്പിൽ വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ ഉമ്മറത്ത് ഒരു ചാരു കസേരമേൽ കിടക്കുകയായിരുന്ന അമ്മ എഴുന്നേൽക്കുവാനൊരു ശ്രമം നടത്തി. കമലം, ആരാ വന്നിരിക്കണ്? അവർ ചോദിച്ചു. ആരാ കാറിൽ വന്നിരിക്കണ്? തടിയനും കഷണ്ടിത്തലയനുമായ ഒരു മധ്യവയസ്കൻ പടി കടന്നു വരികയായിരുന്നു. ആര്? ഗോപിയോ? അവർ ആളെ തൻ്റെ പരിക്കൽ സ്വരത്തിൽ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു. എന്താ ഇങ്ങനെ ആരെയും അറിയിക്കാണ്ട് ഒരു വരവ്? ആരാ അത് കമലം? അമ്മ ചോദിച്ചു. ഇത് ഞാനാണമ്മേ, ഗോപി. झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झुम झुम कर काले बादल। कुछ जोकरों से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से गुब्बड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से छुपके झरझर बरसाते पानी। A book is a collection of knowledge and wisdom. I love to make books, my friends. They give us a lot of information. They tell us what is good and what is wrong. मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस है। जिन पुस्तकों को मैं पढ़ चुका हूँ उन सब में यह सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। मैंने इसे अनेक बार पढ़ा है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। यह पुस्तक श्री राम के बारे में है, जो राजा दशरथ की सबसे बड़ा पुत्र है। वह कैकेयी के कहने पर 14 साल के लिए वनवास हो गए थे। राम की पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ गए थे। सीता को लंका के राक्षस राजा रावण उठाकर ले जाते हैं। राम और रावण के मध्य भयंकर युद्ध होता है। अंत में रावण मारा जाता है। इस प्रकार सीता उन्हें पुनः मिल जाती है। 14 वर्ष बाद राम अयोध्या वापस आते हैं और राजा का ताज पहनते हैं। An old man lived in a village. He was one of the most unfortunate people in the world. The whole village was tired of him. He was always gloomy. He constantly complained and was always in a bad mood. The longer he lived, the more vile he was becoming, and the more poisonous were his words. People avoided him because of his misfortune. साखी कबीर, ऐसी भानी बोलिए मन का आपा घोई, अपना तन शीतल करे औरों को सुख होई। कस्तूरी कुंडली बजे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घड़ी घड़ी राम है दुनिया देखे नाही. I'm here to present a book review of the book which I read before, The Diary of a Young Girl by the famous Anne Frank.
This book is the real diary of a teenage girl that begins on her 13th birthday when she gets a diary. It tells the story of a family who lives in Frankfurt, Germany, and suddenly have to go into hiding as a result of Hitler and the Nazis' treatment toward the Jews in Europe during the Second World War. They escape to Amsterdam, where they go into hiding with some other Jews. The diary ends suddenly on 1st August 1944. The boy who lived, Mr. and Mrs. Dursley of number 4 Private Drive, were proud to say that they were perfectly normal. Thank you very much. They were the last people you'd expect to be involved in anything strange or mysterious because they just didn't hold with such nonsense. Today I am going to read a part of this book, Sita, written by Amish Tripathi. Chapter 1. 3400 BC, somewhere near the Godavari River, India. Sita cut quickly and efficiently, slicing through the thick leaf stems with her sharp knife. The dwarf banana trees were as tall as she was. She did not need to stretch. She stopped and looked at her handiwork. Then she cast a look at Magran, the Malayaputra soldier, a short distance away. He had cut down perhaps half the number of leaves that Sita did. Reading is a very good habit that one needs to develop in life. Good books can inform you, enlighten you, and lead you in the right direction. There is no better companion than a good book. Reading is important because it is good for your overall well-being. Once you start reading, you experience a whole new world. It is important to read a good book at least for a few minutes each day to stretch the brain muscles for healthy functioning. So bow your head for reading words. Tomorrow you can raise your head and stand in society. Thank you. വായിച്ചെന്നും മുന്നേറാം വായിച്ചെന്നും മുന്നേറാം. നമ്മുടെ ഇത്തിരി പോകുന്ന ഈ ജന്മം വായനാ മധുരം നുണഞ്ഞ് പ്രപഞ്ചത്തോളം വലുതാക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.